Cow. Yes. Go means cow. Yeah. And Druma means? Census Prabhu. Star, Prabhu. Huh? Star. Druma means a big tree. Okay. Okay. There is a nice verse here. Navadhvipam asadya surabhi sevitam hari nanarta paramavishto markandya suta mrikanda suta sannidau. So here it is said, the Lord reached Navadhvip, which is worshipped by Surabhi cow, and there he danced in front of Markandya Rishi in great ecstasy. So let's see why it is named Navadhvip. So this Navadhvip is Hare Krishna, Prabhuji. yeah. If you permit, I will translate, Prabhu. If you Yes. permit, I will translate, Prabhu. Yes. సో ఈ రోజు మనము గోధుమ ద్వీపం గురించి చర్చించుకుందాం. సో గోధుమ ద్వీపంలో మనకు రెండు పదాలు కనపడతాయి. గో అనేసి, ద్రుమ అనేసి. గో అంటే ఏమంటుంటే మనకందరికీ తెలుసు, గోవు, ఆవు అనే అర్థం. ద్రుమ అంటే పెద్ద చెట్టు అనే అర్థం అన్నమాట. ఇక్కడ ఒక శ్లోకంలో మనకు తెలిసింది ఏంటంటే, సో గోధుమ ద్వీపం అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం, చైతన్య మహాప్రభుకి సంబంధించింది. సో ఎస్ ప్రభుజీ. Finished? Yes, Prabhu. So we all know in Srimad Bhagavatam how Indra has offended the Brijvasis by ordering the clouds to have heavy rain in Vrindavan. సో మనకందరికీ తెలుసు. Can you speak a little loudly? ఎస్ ప్రభుజీ. సో మనకందరికీ తెలుసు, బృందావనంలో ఇంద్రుడు బ్రజవాసులు ఎలా ఇబ్బంది పెట్టారు అనేసి మనకందరికీ తెలుసు. పెద్ద పెద్ద వర్షము లేకుంటే చాలా చాలా వర్షాన్ని తెప్పించి బృందావన వాసులందరినీ ఎలాగా ఇబ్బంది పెట్టారో మనకందరికీ తెలుసు. Yeah. So Indra wanted to test whether he is the Supreme Lord or not. That is just like Brahmadev. But Indra exhibited himself little arrogant. Why should the Brijvasis listen to this child? I will now see what will happen now to these Brijvasis. Hence it was a heavy rain, and every drop of that rain was like a big pillar. And it rained for 7 days. And such rain, you can see that what Vrindavan must be, what happened to Vrindavan with this kind of rain. So actually it was Krishna's mercy, but before the rain, before dropping, the coming on Vrindavan, actually the Govardhan was, do you know the size of the Govardhan? It was 64 kilometers length, and height was more than 16 kilometers, and 32 was the width kilometers. It was so big. On Drishyaman also, Drishyaman Dham, we spoke yesterday regarding that. How it is decreasing slowly. And we can also see that
First, we used to do parikrama Govardhan by the road, but now devotees have shifted inside. They go inside, and last year we have seen the road. The road has still come inside, very near to the Govardhan. In this way, it is going to disappear. Govardhan is going to disappear. But that time, when Krishna was there, present on this earth, the size of the Govardhan was very, very huge. It was 30 to 16 kilometers, more than 16 kilometers was the height. And when So- Krishna lifted this Govardhan, yes, okay. సారీ బ్రో. సో మనకందరికీ తెలుసు, ఇంద్రుడు శ్రీకృష్ణుడిని పరీక్షించడానికి బృందావన వాసులందరినీ ఇబ్బంది పెడతారనమాట. శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడా, మనం ఇంతకుముందే చూసాము, బ్రహ్మదేవుడు కూడా శ్రీకృష్ణుడిని పరీక్షిస్తారనమాట. ఈయన దేవాది దేవుడా కాదా, సో సాధారణ పిల్లవాడిలాగా ఉన్నారు, సో ఈయన దేవాది దేవుడా అనేసి పరీక్షించడానికి ఇంద్రుడు ఇంకొంచెం క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తారనమాట. సో బృందావనంలో పెద్ద పెద్ద వర్షం పడేదానికి వరుణదేవుడిని పిలిపించి చేపిస్తారనమాట. ఒక్కొక్క వర్షం చినుక ఎలా ఉందంటే పెద్ద పెద్ద స్తంభాల్లాగా పడుతున్నాయి అనమాట. సో నిజానికి ఇలాంటి వర్షం అనేది ప్రళయ కాలంలో పడుతూ ఉంటాయి. చాలా మంది బృందావన వాసులందరూ భయంతో కృష్ణుడి దగ్గర పరిగెస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో మనకు చాలా మంది ఇప్పుడు వరకు బృందావనికి వెళ్ళి ఉంటాం, గోవర్ధన్కి వెళ్ళి ఉంటాం, గోవర్ధన్ని మనం దర్శనం చేసుకుంటాం. నిజానికి గోవర్ధన్ యొక్క నిజమైన సైజు ఎలా ఉంటుందంటే 16 కిలోమీటర్ల పైకి ఉంటుంది అన్నమాట. హైట్ 16 కిలోమీటర్ల హైట్ ఉంటుంది, అండ్ 32 కిలోమీటర్స్ విడ్త్ అనమాట. సో ఇంత పెద్ద గోవర్ధన్ అన్నమాట నిజానికి ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు దృశ్యమాన ప్రకాశ ధామ్ మనం చూస్తున్నాం. అంటే మెల్లమెల్లగా గోవర్ధన్ కూడా కనుమరుగైపోతున్నారు అన్నమాట. సో ఆ టైంలో కృష్ణుడు ఉన్న టైంలో, శ్రీకృష్ణుడు ఉన్న సమయంలో గోవర్ధన్ని చాలా చాలా పెద్ద గోవర్ధన్ ఉండేది. So Krishna lifted Govardhan to protect the Brajvasis from such heavy rainstorm. He also, sent his own chakra on top of Govardhan. And that chakra, Sudarshan chakra of the Lord, was breaking that piece of drop into minor like thing and was thrown, far from Vrindavan. So chakra actually protected this Govardhan from such heavy rain. That was actually, that is mentioned in some Puranas. So otherwise, such pillar like drop rain falling, Vrindavan would have gone. But chakra protected by the will of Krishna. సో బృందావన వాసులందరినీ కాపాడడానికి శ్రీకృష్ణుడు గోవర్ధన పర్వతాన్ని ధరిస్తారనమాట. గోవర్ధన పర్వతాన్ని చిటికెన వెలికి ధరిస్తారు. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, మనకందరికీ తెలియని విషయము, శ్రీకృష్ణుడు యొక్క సుదర్శన చక్రం వచ్చేసి గోవర్ధన ఉపరితలం మీద ఉంటారనమాట. సుదర్శన చక్రం ఆ వేగానికి ఆ స్తంభం పరిమాణంలో ఉన్న వర్షపు చినుకులన్నీ చిన్న బిందువుల్లాగా మార్పేసి గోవర్ధన్ నుంచి ఎగిరి ఆపక వేరే దగ్గర పడిపోయాయి అనమాట. ఇలాగా సుదర్శన చక్రం వచ్చేసి స్వయంగా గోవర్ధన్ని కాపాడడానికి, గోవర్ధన పర్వతాన్ని కాపాడడానికి గోవర్ధన పర్వతం పైన సుదర్శన చక్రం తిరుగుతూ పర్వతాన్ని కాపాడుతూ ఉండేది. So when Indra came to know that this is not a normal child, this person is not a normal child, he is the Supreme Lord. And after 7 days, he was so much frightened that I have done such a great offense. Now, how can I, repay it, atone it? What should I do now? So this Indra, he knew that Krishna loves cows very much.
And amongst that cows, Surabhi is the superior, which Krishna loves a lot. So he took shelter of the Surabhi cow. And Indra requested, what can I do now? I want to get protected from this my offense. How Krishna can be pleased? Please tell me. So Surabhi cow, she is very humble. We know all cow, amongst all the animals, cow is the most humble animal. So Surabhi told, don't worry, I'll be there. And what Indra did, when Krishna sees cows, whatever anger he may have within his mind towards somebody or any other living entities, but if he sees Surabhi cow, his anger calms immediately. So Indra put forward that Surabhi cow and he was behind, and they both went to Krishna. And Krishna knew this, of course. So Surabhi cow requested Krishna that you should forgive him. He is one of the devatas, he is the king of devas. Somehow, because in this material world, man is to error. And we know that there are 4 lakh species of human beings. And even the demigods, including Lord Brahma, comes under the category of human beings. They are superior, but they come under the category of human being. So then, because of Surabhi, Krishna didn't got any offended and he forgave him for his activities. So in this way, Surabhi Mata protected protected Indra. And there Surabhi cow told, and he also wanted that he said that, I have heard that Krishna is going to incarnate in Kali Yuga. So somehow I would like to serve Krishna because I have offended, and and being very busy because I am the king of demigods and being busy. But this time I want to somehow serve Lord Krishna in his next incarnation and in Kali Yuga. So Surabhi cow says, she takes him to Navadhvip, and there Indra served Krishna. That is a different thing. But this Surabhi cow, she serves eternally in Navadvip Dham, and she is, because here it is said that Surabhi Devi stays there eternally under the banyan tree where Krishna was, done Abhishek by Indra and all, So that place is there also. Navadvip Dham is not different from Vrindavan. So where the Govardhan hill there near Govinda Kund, Krishna was, he was abhisheked by Indra by different various waters. So that place is also there. So Krishna was sitting under the big banyan tree there, and that banyan tree is also there in Godrumadvip. So the cow is always residing under that banyan tree. Hence it is called Godruma. Druma means big banyan tree. And the cow, this Surabhi cow, is always residing there. And anybody who has done offended, or who is offended to Lord Krishna, or any incarnation of Lord Krishna, or any expansion of Lord Krishna, or even anybody has offended to any devotee, there they should go and pray to Surabhi cow for forgiveness. Krishna immediately forgives them. Yeah, you can translate. I'm sorry. I'll try. So
ఇంద్రుడు ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటారో దీని గురించి, అరే తప్పు చేశాను, శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడు, సాధారణ బాలుడు అనుకున్నాను, కాకపోతే శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అని తెలుసుకున్న వెంటనే ఇంద్రుడు ఆలోచిస్తారనమాట, ఎలాగా నా అపరాధాన్ని నేను ఆ, ప్రాయశ్చితం చేసుకోవాలి, ఎలాగ నా తప్పుని నేను ప్రాయశ్చితం చేసుకోవాలి అనేసి ఆలోచిస్తూ శ్రీకృష్ణుడికి ఇష్టమైన జంతువు ఏంటి? ఆవు అన్నమాట. ఆవుల్లో కూడా చాలా శ్రేష్టమైన ఆవు వచ్చేసి, శ్రేష్టమైన గోవు వచ్చేసి సురభి గోవు అన్నమాట. సో శ్రీకృష్ణుడు ఎవరి మీద ఎంత కోపంగా ఉన్నా ఒక్కసారి ఆవును చూడంగానే, గోవును చూడంగానే అంత కోపం అంతా తగ్గిపోతుంది అనమాట. కోపం అంతా కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. సో అందువల్ల ఇంద్రుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ సురభి గోవుతో మాట్లాడతారనమాట. నేను ఇంత పెద్ద అఫెన్స్ చేశాను, ఇంత పెద్ద అపరాధం చేశాను, శ్రీకృష్ణుడినే పరీక్షించడానికి నేను వెళ్ళాను, ఇప్పుడు నా తప్పు నేను తెలుసుకున్నాను, శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అనే సత్యాన్ని నేను గ్రహించాను, ఇప్పుడు ప్రాయశ్చితానికి మార్గం ఏంటి అనేసి ఇంద్రుడు సురభి గోవుని అడుగుతారనమాట. అప్పుడు సురభి గోవు ఏం చెప్తుందంటే, ఏమి భయపడద్దు, ఇప్పుడు నువ్వు సత్యాన్ని తెలుసుకున్నావు కాబట్టి నేను కూడా నీతో పాటు వస్తాను, నేను కూడా వెళ్ళి మనం ఇద్దరం వెళ్దాము అనేసి ఏం చేస్తారంటే, సురభి గోవు వచ్చేసి ముందర వెళ్తుంది అనమాట. ఇంద్రుడు సురభి గోవు వెనకాల వెళ్తారనమాట. ఫస్ట్ సురభి గోవుని ముందు పంపిస్తారు శ్రీకృష్ణుడి దగ్గరికి, వెనకాల ఇంద్రుడు వస్తాడనమాట. ఎందుకంటే ఇంద్రుడిని సడన్ గా చూస్తే కృష్ణుడికి కోపం రావచ్చు కదా, అందువల్ల ఫస్ట్ సురభిని గోవుని ముందు పంపిస్తారనమాట. సో అది శ్రీకృష్ణుడికి తెలుసు. సురభి గోవు వచ్చేసి శ్రీకృష్ణుడిని ఇలా మాట్లాడుతుంది అనమాట, కృష్ణ, సో ఇంద్రుడిని మీరు క్షమించండి, సో ఇంద్రుడు దేవతలందరికీ రాజు అయిన, సో సాధారణంగా జీవులందరూ అపరాధం చేస్తారు, సో అలాంటి అపరాధమే చేశారు, సో కానీ తప్పు తెలుసుకున్నారు, దయచేసి క్షమించు అనేసి సురభి గోవు శ్రీకృష్ణుడిని రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఏం చేస్తారంటే ఇంద్రుడిని క్షమిస్తారు. సో ఇక్కడ మనం ఏం తెలుసుకోవాలి అంటే, ఎవరైనా అపరాధం చేసినప్పుడు సురభి గోవుని ఎప్పుడైతే ప్రే చేస్తారో, ఎప్పుడైతే ప్రార్థిస్తారో, అది ఎంత పెద్ద అపరాధమైనా శ్రీకృష్ణుడు మనల్ని క్షమిస్తారనమాట. ఇప్పటికి కూడా ఆ గోవు, సురభి గోవు అదే ధామంలో ఉందన్నమాట. సో ఇక్కడ సురభి ఉంది, ఎక్కడ ఉంది, ఒక పెద్ద చెట్టు, మర్రి చెట్టు ఉంటుందన్నమాట. ఆ మర్రి చెట్టు దగ్గర ఆ సురభి గోవు ఉంటుందన్నమాట. అందువల్ల ఆ ప్రదేశం పేరు ఏమొచ్చింది, సురభి గోద్రుమ అని పేరు వచ్చింది అనమాట. గో అంటే ఆవు, సురభి ఆవు, అండ్ నెక్స్ట్ ధ్రుమ అంటే పెద్ద చెట్టు అనమాట. అందువల్ల ఆ ప్రదేశానికి గోద్రుమ అనే పేరు వచ్చింది. సో ఈ ప్రదేశం యొక్క ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ఎవరైనా తెలిసి తెలియకుండా అపరాధం చేశారంటే, అది భగవంతుడికి కావచ్చు, లేకపోతే తెలిసి తెలియకుండా భక్తులకు అపరాధం చేసినప్పుడు వెళ్ళి సురభి గోవుని ఎప్పుడైతే మనము రిక్వెస్ట్ చేస్తామో, ప్రార్థన చేస్తామో, తెలిసి తెలియకుండా అపరాధం చేశాము, ఓ సురభి నన్ను క్షమించండి, కృష్ణుడి యొక్క కృప ఎప్పుడు నా మీద ఉండాలి అనేసి ఎప్పుడైతే సురభి గోవుని మనము బతిమాలుకుంటామో, అప్పుడు సురభి గోవు వచ్చేసి మన తరపున శ్రీకృష్ణుడితో మాట్లాడి మనల్ని ఆ అపరాధాల దగ్గర నుంచి బయటికి వదిలేస్తుంది అనమాట. ఇది ఈ ధామం యొక్క గొప్పతనం, గోద్రుమ ధామం యొక్క గొప్పతనం అన్నమాట. Till today, both the Surabhi, under the guidance of Surabhi cow, Indra is performing Gaura Bhajan till today there. And even Bhakti Vinod Thakur's house is also there near Surabhi Kunj. It is not very far, it is very maybe hardly 200 meters, near that Godruma Surabhi Kunj. It is Surabhi Kunj, not Godruma. Godruma is little far, but Surabhi, where what you can say is Indra and Surabhi both are doing bhajan. Whereas Surabhi cow is guiding Indra how to do bhajan here. And hence, because this Surabhi cow is eternally residing here, because in Kali Yuga, even the devotees must be committing offenses at the lotus feet of Krishna or any incarnation or even devotees. So she knows that in Kali Yuga this is going to happen.
So I have to be eternally here. And when any devotee comes and praise me, I will put this forward this to Krishna, and Krishna will forgive them. So every devotee should go to Surabhi Kunja. Surabhi Kunj is not very far from Bhaktivinoda Thakur's house, and from Surabhi Kunj only, Bhaktivinoda Thakur, there is a river called Jalangi River. Okay, there is a river called Jala, and from that river, every day, Bhaktivinoda Thakur used to take bath in that river and come back home, and he used to perform bhajan there. From their river only, one day he saw that there, from that river, he saw on the next bank of that river, all the Western devotees have come there and performing kirtan and bhajan. And he also saw that Chaitanya Mahaprabhu has taken birth there under a neem tree. From there only, from this Surabhi Kunj, Bhaktivinoda Thakur saw this. సో సురభి గోవు ఇప్పటికి కూడా సురభి గోవు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంద్రుడు ఇద్దరు శాశ్వతంగా అక్కడే ఉన్నారనమాట. సో సురభి గోవు ఇంద్రుడికి చెప్పిస్తుంది అనమాట, ఇలాంటి అపరాధం చేసినా కూడా సో అపరాధం నుంచి తప్పించి భజన ఎలా చేయాలి, శ్రీకృష్ణుడికి భజన భక్తి ఎలా చేయాలి అనే ముఖ్యమైన విషయాలు సురభి గోవు ఇంద్రుడికి చెప్పిస్తూ ఉంటారనమాట. సో అందువలన సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అక్కడ సురభి కుంజు సురభి గోవు యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే ఇంకా వచ్చే కలియుగంలో రాబోతున్న భక్తులు కూడా తెలిసి తెలియకుండా అపరాధం చేస్తూ ఉంటారు, తెలిసి తెలియకుండా తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు. ఆ భక్తులందరినీ కూడా ఈ ప్రాయశ్చితం నుంచి, ఈ తప్పుల నుంచి, అపరాధం నుంచి బయట పంపించడానికి, శ్రీకృష్ణుని దగ్గర చేయడానికి ఇప్పటికి కూడా సురభికు మన కోసం అక్కడే ఉందన్నమాట. రైట్, ఇప్పటికి కూడా మన కోసం సురభి గోవు అక్కడే ఉంది. మనం తెలిసి తెలియకుండా చేసిన తప్పుల్ని క్షమించి శ్రీకృష్ణుడికి మనల్ని దగ్గర చేయడానికి ఎంత గొప్పగా ఆలోచించి సురభి గోవు అక్కడే ఉందన్నమాట. సో ఈవెన్ అక్కడికి సురభి కుంజ అంటారనమాట. ఆ సురభి కుంజ ప్రదేశానికి కొంచెం ఒక 200 మీటర్లు దగ్గరలో ఈవెన్ భక్తి వినోద ఠాకూర్ యొక్క ఇల్లు కూడా అక్కడే ఉందన్నమాట. ఇక్కడ భక్తి వినోద ఠాకూర్ ఇంటిని కూడా మనం చూడొచ్చు. సో అక్కడ భక్తి వినోద ఠాకూర్ ఇంటికి ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే మొట్టమొదటిసారి మాయాపూర్ అండ్ నెక్స్ట్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఆవిర్భావన. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. ఇది వాయిస్ ఇస్ ఆడిబుల్? Yeah. Okay, Babu. సో మొట్టమొదటిగా భక్తి వినోద ఠాకూర్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క జన్మస్థలాన్ని అంటే యోగపీఠ్ని అతని యొక్క ఇంటి నుంచి భక్తి వినోద ఠాకూర్ దర్శనం చేసుకోవడం జరుగుతుంది అన్నమాట. Yes. So Bhakti Vinod Thakur's house name is Swananda Sukhada Kunja. So Bhakti Vinod Thakur Sukhada Kunja. Bhakti Vinod Thakur's house is very near from there. So in that, while bathing in Jalangi river, Bhakti Vinod Thakur saw this. All the Western or from all over the world, devotees are coming there and performing kirtan and all. And he saw a very bright temple also. He saw our TOP there that time. So here there will be, devotees will be coming with a big temple here. He saw that temple also. And you can see at present which Bhakti Vinod saw in Aprakata. Now we can see, we are fortunate to see that temple in Prakata. సో శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్ యొక్క ఇంటి పేరు వచ్చేసి ఏంటంటే స్వానంద సుఖద కుంజ్ అంటారనమాట. సో అక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, చాలా అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం శ్రీధామ్ మాయాపూర్లో పాశ్చాత్య దేశంలో ఉన్న భక్తులందరూ వచ్చి ఇప్పుడు కీర్తన చేస్తున్న దృశ్యాన్ని కొన్ని ఏళ్ల కిందటే భక్తి వినోద ఠాకూర్ ఉన్నప్పుడే వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి మాయాపూర్ని దర్శిస్తారనమాట. ఇప్పుడు మాయాపూర్ ఎంత గొప్పగా ఎంత పెద్ద టెంపుల్ అయితే ఇప్పుడు కట్టారో, అది శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్ ఉన్న సమయంలోనే
అక్కడ పాషాణ దేశస్థులు, పాషాణ దేశంలో ఉండే భక్తులందరూ వచ్చి భక్తి చేయడం, భజన చేయడం, కీర్తన చేయడం, సంకీర్తన చేయడం అంతా ఆ దృశ్యాలన్నీ భక్తినాథ్ ఠాకూర్కి కళ్ళ కట్టినట్టు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి కనపడుతుంది అనమాట. సో ఆ అప్పుడు కనపడుతున్న ప్రకట లీల, అప్రకట ఇప్పుడు ప్రకటమవుతాను మనందరికి. Is it clear? Okay. So Godrumadvip is specially very much related to Kirtanam. Out of Navvida Bhakti, Godrumadvip is Kirtanam. So if you perform Kirtan in Godrumadvip near Surabhi Kunj, then all our offenses are immediately eradicated. Immediately. Hence, that Godrumadvip is like, it is like Kirtan, Sankirtan is Kalyuga Dharma. So, for the Kalyug people, that place, one should visit this place. All this Godrumadvip, then Swananda Sukhada Kunj, Bhaktivinoda Thakur's house, Surabhi Kunj, and Narsingapalli is also, in Godrumadvip. We should visit this. These are special places of Godrumadvip, and we should perform Kirtan there. సో గోద్రుమ ద్వీపం వచ్చేసి ముఖ్యంగా కీర్తనకి సంబంధించింది అనమాట. మన నవవిధ భక్తిలో నవద్వీపాల్లో మనం పోల్చుకుంటే గోద్రుమ ద్వీపం వచ్చేసి దేనికి సంబంధించింది? కీర్తనకు సంబంధించింది అనమాట. ఎప్పుడైతే మనం గోద్రుమ ద్వీపానికి వెళ్ళిన తర్వాత, ఎస్పెషల్ గా సురభి కుంజ్ ప్రదేశంలో మనం ఎప్పుడైతే సంకీర్తనాన్ని మనం చేస్తామో, ఎంత సంకీర్తన చేస్తే అన్ని అపరాధాలన్నీ తొలగిపోతాయి అన్నమాట. సో అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరూ ఖచ్చితంగా ఈ గోధుమ ద్వీపాన్ని సందర్శించాల్సిన ప్రదేశం అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఇంకా మళ్ళీ చూడాల్సిన ప్రదేశాలు ఏంటంటే సురభి కుంజు, ఇంకొకటి స్వానంద సుఖద కుంజ్ అంటే భక్తి వినోద ఠాకూర్ యొక్క ఇల్లు, అండ్ నెక్స్ట్ దగ్గరలోనే నర్సింగపల్లి అనేసి ఒక ప్రదేశం ఉంటుందన్నమాట. ఈ మూడు వచ్చేసి చాలా చాలా ప్రసిద్ధమైన స్థలాలు అన్నమాట గోధుమ ద్వీపంలో. సో this Godrumadvip is non-different from Nandagaon from Vrindavan. It is non-different from Nandagaon. So here, one should perform kirtan, and if you go by some vehicle, you can take darshan of Narsingapalli also. When Lord Narsingha killed Hiranyakashipu, Hare Krishna, when Lord Narsingha killed Hiranyakashipu, and in one step from Ahubilam, in one step he came to Narsingapalli here, and he washed his hand in that kunda. There is a very big kunda in Narsingapalli, and there is a very wonderful deity of Narsinghadev also. There is a small temple. You should visit to that temple. He washed his hands, which are of blood. When he tore the stomach of Hiranyakashipu, he immediately threw Hiranyakashipu there, and he came and washed his hand in this Narsingapalli Kund. So you should also take a bath in in Narsingapalli. సో ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నర్సింగపల్లి యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే, ఎప్పుడనో ఏ క్షణంలో అయితే హిరణ్యకశ్యపుడిని చంపిన తర్వాత, హిరణ్యకశ్యపుని యొక్క దేహాన్ని చీల్చేసిన తర్వాత, ఒకే ఒక అడుగుతో అహోబిలంలో జరుగుతుంది కదా, అక్కడి నుంచి ఒకే ఒక అడుగుతో ఇక్కడ నర్సింగపల్లికి వచ్చి అక్కడ నరసింహ కుండ్ అని ఉంటుందన్నమాట. ఆ నరసింహ కుండ్ దగ్గర ఈ చేతులు అనేది కడుక్కోవడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో మనం నర్సింగపల్లికి వెళ్ళిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మనం నర్సింగపల్లి ఆ టెంపుల్ ని మనం దర్శించుకోవాలి. అదే సమయంలో మనం నర్సింగ కుండ్ ఉంటుంది కదా, అంటే చిన్న పాండ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట, చెరువు లాగా ఉంటుంది నరసింహ కుండ్ అనేది. సో అక్కడ మనము స్నానం కూడా ఆచరించాలి. So before I forget, I just want to tell you one thing, that in Antaradvip you should try to fully surrender there, because it is Atma Nivedanam. In every Dvip you should try that Navvida Bhakti there. Like in Madhya Dvip, you should, while chanting, you should always think of the Supreme Lord.
none other than you should not think any other things. And in Simantadvip, you should always hear Shravan. You should do Shravan because Simantadvip is meant for Shravan. So try to hear from devotees there. And Godrimadvip is specially meant for Kirtan. Try to do only Kirtan there. Okay. Now we'll come So to ఇప్పుడు Koladvip. Koladvip is Pada Sevanam. How you will do Pada Sevanam there in Koladvip? Try to touch the feet of every devotees and please forgive me. Try to take shelter of each every devotee, whether he may be senior or he may not be senior, he may be junior. Try to what you can offer obeisances to that each devotee there. In this way, we can take shelter of Pada Sevanam. So in Koladvip, you should take shelter of Pada Sevan. Pada Sevan means taking shelter of each and every devotee, whether he's senior or junior. In this way, we become very humble there in Koladvip. Okay? There is Jagannath Das Babaji's Samadhi also in Koladvip. Okay? And there are you can take a guidebook, and there are a lot of devotees places like Jagannath Das Babaji's Samadhi is there. Jayadev Goswami used to stay there. Many devotees, they come and beg for forgiveness and pay lots of Dandvat pranams there for devotees there. Pada Sevanam. In this way they do. So here there is a wonderful place called Champa Hati. Champa flower? They are in yellow color. Champa flower. So Jayadev Goswami has written Gita Govind there in Champa Hati. Yeah. సో మనం ఒక్కొక్క ద్వీపానికి ఒక్కొక్క సేవ అనేది ఆచరించబడి ఉంటుంది అనమాట. అంతర్ద్వీపంలో మనం ఉన్నప్పుడు, అంటే అంతర్ద్వీపం అంటే మన మాయాపూర్ టెంపుల్ కావచ్చు, ఇస్కాన్ టెంపుల్ కావచ్చు, యోగా పీఠ్ కావచ్చు, ఇదంతా అంతర్ద్వీపంలో ఉంటుంది అనమాట. మన అంతర్ద్వీపంలో ఉన్నంత వరకు మనం ఆత్మ నివేదనం, మనం ఫుల్ సరెండర్ అవ్వాలన్నమాట, శరణాగతి భావంలో ఉండాలి. ఎందుకంటే అంతర్ద్వీపం వచ్చేసి దేనికి సంబంధించింది? ఆత్మ నివేదనానికి సంబంధించింది. మధ్యద్వీపంకి వచ్చామంటే మధ్యద్వీపం దేనికి సంబంధించిందంటే స్మరణం, రిమెంబరెన్స్ అన్నమాట. మనము చాంటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు, జపం చేస్తున్నప్పుడు మనం దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని ఎల్లప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సీమంత ద్వీపం కొనుక వచ్చినప్పుడు సీమంత ద్వీపానికి వచ్చినప్పుడు మనం భక్తుల ద్వారా శ్రవణం చేయాలన్నమాట. భగవంతుడి గురించి, భగవంతుని యొక్క గొప్పతనాల గురించి మనం వినాలి, శ్రవణం చేయాలన్నమాట. అది సీమంత ద్వీపం. మనం గోధుమ ద్వీపానికి వచ్చినప్పుడు కీర్తన చేయాలన్నమాట. కీర్తనలో బాగా నిమగ్నం అవ్వాలి. ఇప్పుడు మనము కోలద్వీప్ గురించి చెప్పుకున్నాము. కోలద్వీప్ దేనికి సంబంధించిందంటే పాదసేవనం గురించి చెప్పిందన్నమాట. పాదసేవనం మనం ఎలా చేయగలుగుతాము? భగవంతుని యొక్క పాదసేవనం ఎలా చేయగలుగుతాము? మనము ఏం చేయాలి అంటే భక్తుల యొక్క పాదాలని స్పర్శించాలి. భక్తుల యొక్క పాదాలని స్పర్శ చేసి భక్తుల యొక్క పాదాలని మనము దండవత్ ప్రణామం చేయాలన్నమాట. వాళ్ళు మనకు సీనియర్స్ కావచ్చు, జూనియర్స్ కావచ్చు, ఈక్వల్స్ కావచ్చు, ఎవరైనా సరే మనం భక్తులకి శరణాగతి భావంతో మనం పాదసేవ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడే కోలద్వీప్ అనేది చాలా చాలా దివ్యమైన ద్వీపం అనమాట. కోలద్వీపం అనేది ఇక్కడే జగన్నాథ్ బాబాజీ మహారాజ్ సమాధి ఉంటుంది. అండ్ చంపహటి అనే ప్రదేశం ఉంటుంది. ఇక్కడ చాలా మంది మహాభక్తులు, జయదేవ్ గోస్వామి కూడా ఇక్కడే నివసిస్తారనమాట. సో జయదేవ గోస్వామి అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే చాలా కీర్తనలు రాస్తారు, కానీ అందులో మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే గోవింద్ గోవింద్ Gita Govind. Gita Govindam. Yes, Gita Govindam and Dashavtara Stotram. Not Gita Govind, it is Gita Govind. Gita Govind. Geet Govind. Yes. So Geet Govind
అండ్ దశోత్తర స్తోత్రం. సో ఈ రెండు రాస్తారనమాట. సో చంపహటి ఫ్లవర్స్, చంపహటి అంటే మనకు ఏం గుర్తొస్తుందంటే చంప ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, పూలు. సో చాలా చాలా అద్భుతంగా అందంగా ఉంటాయి, ఎల్లో కలర్లో, పచ్చని కలర్లో. సో అక్కడ అదే ప్రదేశంలో జయదేవ్ గోస్వామి జగన్నాథ్ గురించి గీత్ గోవిందం అనే గ్రంథం రాస్తారనమాట. సో అదే ప్రదేశంలో. సో అంత గొప్పదన్నమాట ఈ ఈ కోలద్వీపం అనేది. So one day while Jayadev Goswami was meditating and writing books, meditating on his leelas and all, very intimate leelas. So Krishna came there. He gave darshan to Jayadev Goswami, and there he told, I will be here only till my age of 24 years. After 24 years, I'll be taking sannyas. So Krishna told that I am going to incarnate in Navadhvip. I'll be here till 24 years. So, and after 24 years, I'll be taking sannyas and I will be going and staying in Jagannath Puri. So what he did is, he told Jayadev Goswami that you should go to Jagannath Puri there. Reside in Jagannath Puri. And I like Geet Govind very much. I will come there and I will come in, like I'll come in three forms. Like one is Jagannath, he is there as a Dwarkadish. And from Navadvip, I will come there personally in the form of Gauranga. And also I will be there in the form of name. So, and I like Geet Govind very much. I am very much pleased with this Geet Govind. And after I finish, wind up my Navadvip Dham Leelas, I will come there to Jagannath Puri. Till that time, you should stay in Jagannath Puri and recite this Geet Govind. I love very much this Geet Govind in the form of Jagannath. Hence, till today, Jagannath will not sleep until somebody comes and sings Geet Govind there. So devotees are, there are devotees who are regularly singing Geet Govind in front of Jagannath, and then Jagannath goes to sleep and the temple is closed. If there is no Jagannath, no Geet Govind has been recited, Jagannath won't sleep. He will be, waking whole night giving darshan to the devotees. These things have happened, such leelas takes place. సో జగదేవ్ గోస్వామి భక్తులు వచ్చేసి అక్కడ కోలద్వీప్లో కూర్చొని గీత్ గోవింద గ్రంథం రాసి అక్కడ చాలా భక్తి చేసుకున్న తర్వాత కృష్ణుడు స్వయంగా ప్రత్యక్షం అవుతారనమాట. స్వయంగా ప్రత్యక్షం అయ్యేసి జగదేవ్ గోస్వామితో మాట్లాడతారనమాట. నేను ఇక్కడ జన్మిస్తాను, ఇక్కడ జన్మ తీసుకుంటాను, 24 సంవత్సరాలు నేను ఇక్కడే ఉంటాను, ఆ తర్వాత నేను సన్యాసం తీసుకునేసి జగన్నాథ పూరికి వస్తాను అని చెప్తారనమాట. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు ఏ అవతారం గురించి చెప్తున్నారు? చైతన్య మహాప్రభు అవతారం గురించి చెప్తున్నారు అనమాట. 24 సంవత్సరాలు నవద్వీప్లో ఉంటాను, 24 సంవత్సరాల తర్వాత సన్యాసం తీసుకునేసి జగన్నాథ్ పూరికి వచ్చేస్తాను. నేను వచ్చేంత వరకు నువ్వు జయదేవ్ కోసం చెప్తున్నారనమాట. వచ్చేంత వరకు నువ్వు జగన్నాథ్ పూరి దగ్గర ఉండి ఈ గీత్ గోవింద్ని జగన్నాథ్ పూరికి నువ్వు పాడాలి. ఎందుకంటే గీత్ గోవింద్ అనేది నాకు చాలా చాలా ఇష్టమైంది. సో నేను జగన్నాథ్ పూరికి వచ్చిన తర్వాత మూడు రూపాల్లో వస్తాను. ఒకటి జగన్నాథ్ అక్కడే ఉంటారు, అది శ్రీకృష్ణుడి అన్నమాట జగన్నాథ్. ఇంకొకటి గౌరంగ మహాప్రభు, నేను స్వయంగా వస్తాను, నేను కూడా కృష్ణుడినే అని. ఇంకొక రూపం ఏంటంటే నామ రూపంలో వస్తాను, హరే కృష్ణ నామ రూపంలో. ఈ 3 రూపాల్లో అక్కడుండే భక్తులకి అందరికీ నేను దర్శనం ఇస్తాను. నువ్వు రాసిన గీత్ గోవింద్ అనేది నాకు చాలా చాలా ఇష్టమైంది. సో నువ్వు ఎప్పుడు జగన్నాథ్ ముందర పాడుతూ ఉండాలి అని చెప్తాడనమాట. ఇప్పటికి కూడా పూరి జగన్నాథ్ మందిరంలో, జగన్నాథ్ పూరిలో ఈ గీత్ గోవింద్ అనేది జగన్నాథుడికి ఎంత ఇష్టమైందంటే, సో నైట్ పనుకునే ముందు జగన్నాథుని విశ్రాంతి సమయం ఇచ్చే ముందు ఈ గీత్ గోవింద్ అనే పాట అనేది ఖచ్చితంగా పాడతారన్నమాట. ఈ పాట పాడితేనే జగన్నాథుడు విశ్రాంతి
విశ్రాంతి తీసుకుంటారు అన్నమాట. లేదంటే రోజంతా మేల్కొనే ఉంటారు జగనాలు. సో అంత గొప్పదన్నమాట ఈ గీత్ గోవింద్. Yeah. So now we'll come to Ritudvip. So Ritudvip is very much related to Archanam, Navvidha Bhakti of Archanam. Archanam means performing, giving, offering incense sticks and offering lamb, in this way, Archanam here. సో ఇక్కడ So, ఋతుద్వీప్ వచ్చేసి ఏమంటే మన ఋతుద్వీప్ గురించి చెప్పుకుందాము. ఋతుద్వీప్ యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే అర్చనం అన్నమాట. సో నవవిధ భక్తిలో ఋతుద్వీప్ దేనికి సంబంధించింది? అర్చనం. అర్చనం అంటే భగవంతుడికి మనము అర్చన చేయడం అన్నమాట. so here in Ritudvip, all the 3 seasons, like autumn, then Hemant, early winter, then winter, spring, and summer seasons, all these 6 seasons simultaneously appear every day. It is not that 3 months this season, then 3 months that season, then 3 months that season. No. Ritudvip means at the time of Chaitanya Mahaprabhu, all these 6 seasons were appearing at the same time. Or sometime when Krishna wanted, now I want to be in summer, immediately summer would manifest. Now I want it to be winter, immediately winter manifests. In this way, as per Krishna's desire, these seasons manifest. Not as like, there is a rules like, oh, these 3 months will be summer, these 3 months will be winter, these 3 months will be this 3 months will be rainy. It's not like that. Here, Krishna desires and the seasons offer the services as per Krishna's desire. So, hence it is called Ritudvip. Means all the Ritus, all the seasons are there at one place every day. Even sometimes sometimes not at present, but some 20 years back, we have experienced. In the morning there was rain, and immediately in the noon there was very hot, and in the evening there was so cool breeze like winter. We used to take shawl. Some devotees have experienced that 20 years back. At present it is very difficult, but that time, at least I experienced these 3 seasons, and in one day there rainy, summer, and also winter. We have summer, we have experienced. So this Ritudvip is specially meant for that. సో ఇక్కడ ఋతుద్వీప్ యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే, ఇక్కడ మనకు ఋతువు అంటేనే తెలుస్తుంది సీజన్స్ అన్నమాట. సో మనకు 6 ఋతువులు ఉన్నాయి. హేమంత ఋతువు, వసంత ఋతువు, గ్రీష్మ ఋతువు. సో ఇలాగా. సో ఈ 6 ఋతువులు ఒకేసారి అక్కడ ప్రజెంట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఒకేసారి అక్కడ ఆవిర్భావం అవుతాయి. మనకు సాధారణంగా చూస్తే 3 నెలలకు ఒక్కొక్క ఋతువు మారుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. 3 నెలలకు ఒక్కొక్క ఋతువు మారుతూ ఉంటుంది. కానీ చైతన్య మహాప్రభునికి సేవ చేయడానికి అన్ని ఋతువులు ఒకే దగ్గర ఉంటాయి అన్నమాట. ఉదాహరణకి చైతన్య మహాప్రభుకి ఇప్పుడు గ్రీష్మ ఋతువు కావాలి, వెంటనే సమ్మర్ కావాలి అంటే వెంటనే గ్రీష్మ ఋతువు రెడీగా ఉంటుంది, సిద్ధంగా ఉంటుంది అన్నమాట సేవ చేయడానికి. ఇప్పుడు చైతన్య మహాప్రభుకి వసంత ఋతువు కావాలి, లేకపోతే హేమంత ఋతువు కావాలి, వెంటనే హేమంత ఋతువు వచ్చేసి సిద్ధంగా ఉంటుంది అన్నమాట చైతన్య మహాప్రభుని సేవించడానికి. అలాగా 6 ఋతువులు ఒకే దగ్గర ఒకే చోట ఆవిర్భావం అయి ఉంటాయి అన్నమాట చైతన్య మహాప్రభుని సేవ చేయడానికి. అందువల్ల ఈ ప్రదేశాన్ని ఏమంటారంటే ఋతుద్వీప్ అని చెప్తారనమాట. సో ఈవెన్ ఇప్పటికి కూడా మనం దీన్ని అనుభవానికి తీసుకొని రావచ్చు. ఒక 20 సంవత్సరాల ముందు భక్తులు దీన్ని ఆస్వాదించారనమాట. ఒకే సమయంలో 3-4 ఋతువులు ఒకేసారి ఉండటం, అంటే వర్ష ఋతువు, గ్రీష్మ ఋతువు, హేమంత ఋతువు, ఇవన్నీ ఒకేసారి మనం చూడటం అనేది కొంతమంది డివోటీస్ కి ఇది కనపడుతుంది. కానీ ఈ కాలంలో వచ్చేది అది చాలా తగ్గిపోయింది అనమాట. ఇది ఋతుద్వీప్ యొక్క గొప్పతనం.
Okay, so one who visits this place and takes shelter of Rutus, that is seasons, in Kali Yuga, mostly all the seasons torture people, like heavy rain, like tsunami or something like that, heavy rain. Or in summers, there's a lot of heat. It goes to 45, sometimes, 50 and like that. So all such torturing of the seasons, they will, one who prays here in Rutudip, that all these seasons out of Dham will not affect. They will become free from all kind of season suffering. ఎవరైతే ఈ ఋతుద్వీపిని సందర్శిస్తారో, ఎవరైతే ఈ ఋతుద్వీపికి వస్తారో, ఈ ఋతువుల్ని ప్రార్థిస్తారో, అప్పుడు మనకు సాధారణంగా ఋతువుల దగ్గర నుంచి మనకు కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఒక్కొక్కసారి గ్రీష్మ ఋతువు ఎలా ఉంటుందంటే మనకు ఉష్ణోగ్రత అనేది చాలా చాలా పెరిగిపోతుంది. ఒక్కొక్కసారి 40-50 వరకు కూడా రీచ్ అయిపోతుంది అన్నమాట. అప్పుడు మనుషులందరూ చాలా ఇబ్బంది పడతారు. కానీ ఎవరైతే ఈ ఋతుద్వీప్కి వెళ్ళి ఈ ఋతువుల్ని ప్రార్థిస్తారో, అప్పుడు ఋతువులు మనకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలిగించవు అన్నమాట. ఎందుకంటే మనం చాలా చక్కగా భగవంతుడికి సేవ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన వాతావరణం అనేది మనకు అందిస్తాయి అన్నమాట ఈ ఋతు దీపం. So here there is a place also called Vidyanagar, where all the Vedas resides there. And Chaitanya Mahaprabhu used to go to school here in Vidyanagar, and there is a very wonderful tree here where Chaitanya Mahaprabhu took his pen in a small child. When he was small child, he used to go to school. He took that small ink pen. First, at that time, ink pen means not like our modern ink pens. There was some ink and there is a wooden stick. They used to put it and write like this, So that ink pen, Chaitanya Mahaprabhu put it in the ground, and now it has manifested in a big tree. So you can take darshan of that pen tree also. Pen tree. సో ఇక్కడ ఋతుద్వీప్ లో ఇంకొక ప్రదేశం పేరు వచ్చే స్థలం పేరు ఏంటంటే విద్యానగర్ అనేది ఒక స్థలం ఉంటుంది అనమాట. అది దాని యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటంటే చైతన్య మహాప్రభు అక్కడ పాఠశాలకు వెళ్తారనమాట. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే 4 వేదాలు అక్కడ ఉంటాయన్నమాట. 4 వేదాలు అక్కడే ఆశ్రమై ఉంటాయన్నమాట. సో ఇక్కడ ఈ విద్యానగర్ లో ఒక అద్భుతమైన విషయం జరుగుతుంది అనమాట. చైతన్య మహాప్రభు రాయడానికి పెన్ తీసుకుంటారు కదా, కలం. సో అది ఇప్పట్లాగా బాల్ పెన్స్ అలా ఉండేటివి కాదనమాట. అప్పుడు ఎంత ఏంటంటే ఇంక్ పెన్స్ ఉండేవి. అంటే ఇంక్ లో ఇలా ముంచి రాసేవాళ్ళు అనమాట. సో అది చెక్కతో తయారు చేస్తారు. ఇంక్ లో ఇలా ముంచేసి రాయాలనుకునేది రాస్తూ ఉంటారు. సో చైతన్య మహాప్రభు ఆ పెన్నుని ఇలా భూమిలో ఇలా నాటంగానే అది ఏమైపోతుంది ఒక పెద్ద చెట్టుగా మారిపోతుంది అన్నమాట. సో ఆ పెన్నుని ఇలా నాటంగానే ఏమైపోతుంది, ఒక పెద్ద వృక్షం అయిపోతుంది అన్నమాట. సో అంత You can take darshan of that tree today also when you go there. మనం ఇప్పటికి కూడా అక్కడికి వెళ్ళామంటే ఆ చెట్టుని మనం ఇప్పుడు స్పర్శించవచ్చు, దర్శనం కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. చైతన్య మహాప్రభు ఇలా నాటంగానే వచ్చిన పెద్ద వృక్షాన్ని మనం ఇప్పటికి కూడా చూడొచ్చు, ఇప్పటికి కూడా దర్శనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఋతుద్వీప్ లో ఉంటుంది. Yes, there actually Brahaspati has incarnated in the form of Vasudev Sarvabhaum, and he is the same Sarvabhaum Bhattacharya who used to stay in Navadhvip, and by the order of Lord Krishna, he shifted to Jagannath Puri. So Sarvabhaum Bhattacharya used to stay here in Vidyanagar, and he used to teach children. And there Sarvabhaum Bhattacharya's disciple was defeated by Chaitanya Mahaprabhu when he was very child that time.
So you should go to that place also. One who visits this place, they can defeat any materialistic person, any this. If you pray there under that tree, pen tree, if you pray, then you will be very equipped with full knowledge and you can defeat anybody and cultivate them as a devotee. So, appreciate. Yeah. There are wonderful places in Navadhvip. సో ఇక్కడ ఎవరైతే ఈ విద్యానగర్ స్థలాన్ని ఋతుద్వీప్లో ఉండే విద్యానగర్ అనే ప్రదేశాన్ని సందర్శిస్తారో సో వాళ్ళకి ఎస్పెషల్గా ఆ చెట్టు వృక్షం దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థిస్తారో వాళ్ళకి ఈ భౌతిక లోకంలో ఈ భౌతిక జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళందరితో మనము పోటాపోటీగా వాళ్ళని ఓడించవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళని భక్తులుగా మార్చడానికి కావాల్సిన జ్ఞానం అంతా ఆ వృక్షం అనేది మనకు హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అక్కడ బృహస్పతి అంటే దేవతల్లో బృహస్పతి అనే ఆయన ఇక్కడ సార్వభౌమ భట్టాచార్యగా ఆవిర్భవిస్తారనమాట. Brihaspati is the guru. Brihaspati is the guru of all the demigods. బృహస్పతి వచ్చేది ఏంటంటే అందరి దేవతలకు అందరికీ ఆయన గురువు అనమాట. ఆయన ఎలాగ అవతరిస్తారు ఇక్కడ వాసుదేవ సార్వభౌమ భట్టాచార్యగా ఇక్కడ ఆవిర్భవిస్తారనమాట. కృష్ణుని యొక్క ఆజ్ఞ ద్వారా అదే సార్వభౌమ భట్టాచార్య జగన్నాథపురికి షిఫ్ట్ అవుతారనమాట. సో మనం తర్వాత కృష్ణుడు చైతన్య మహాప్రభు సన్యాసం తీసుకున్న తర్వాత జగన్నాథపురికి వెళ్ళి సార్వభౌమ భట్టాచార్యాన్ని ఓడించడము ఇవన్నీ మనం తర్వాత చూస్తాం. అదే సార్వభౌమ భట్టాచార్య ఇక్కడ విద్యానగర్లో ఉండి అక్కడ ఉండే పిల్లలకి అందరికీ పాఠాలు చెప్పేవాళ్ళు అనమాట. సో ఇప్పుడు కూడా మనం అక్కడికి వెళ్ళి ఖచ్చితంగా వెళ్ళాల్సిన ప్రదేశం అది. సో అక్కడికి వెళ్ళి మనం ఆ చెట్టుని దర్శించి ఆ చెట్టు దగ్గర మనం ప్రార్థించుకోవాలన్నమాట. సో ప్రచారం బాగా చేయాలి. మనము అందరిలోనూ జ్ఞానాన్ని మనం ప్రచారం చేసి అందరినీ మంచి భక్తులు చేయాలని ఆ వృక్షం దగ్గర మనం ప్రార్థించాలి. Yeah. So there are very wonderful places on through WhatsApp. I will mention all the dvipas and which darshan you should take there when you go there. And since it is, I'll mention all the names like Navadhvip, you should visit here. Now in this dvip you should visit here. And with that I will also relate it like Navida Bhakti also. Here you should do Kirtan, here you should do this. So according to that, you can just follow it and you will achieve everything when you go to Navadhvip. But try to see that all this Navadhvip Dham, when you visit, you should perform the Navida Bhakti there. In each dvip, different vidhis are there. You should perform. Okay? Yadatra skhalitam kinchit vidvamsa purayantu tad yadatra saushtam kinchit tad gurur eva menahi. So thank you very much. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Hare Krishna Prabhuji, Danda Pranam. Thanks for the nice presentation in early morning. Really, it's glorious, Prabhu. We have to say not tons of thanks to Mother Radharani. Because of Mother Radharani desire only, we are going to see all at one shot in one place by all Krishna's pure devotees actually. Prabhu, one question, Prabhu, here. This one second, Prabhu. I just made a note actually. Prabhu, this is a very simple point only. When you mentioned, when devotees mentioned Gita Govind actually. Geeta Govind. Yeah. Why like Gita Govind and why Geet Govind? What is the difference, Prabhu? Maybe it's a pronunciation difference, or here we pronounce differently, and there people pronounce. Yeah, they may pronounce differently, but it is Geeta Govind. It is not Gita Govind. It is Geeta Govind. Yeah, there I want to understand, Prabhu. Why? What is a Gita Govind and what Gita Govind? If something will go wrong, there is nothing like meaning is not going. Geet means actually is a song. Gita means also a song. Okay. Like Bhagavad Gita, it is Bhagavan's song. So Geeta Govind means this is sung for Govinda.
It is not Govinda's Geet. It is sung by a devotee for the pleasure of Govinda. So there is no difference, Gita or Gita, it's just a pronunciation, but mostly we all pronounce it Gita, not Ta. Gita Govinda. That was a dumb question, Prabhu. Kindly forgive me on that. Prabhu, another question. When we visit the Vidyanagar place, you mentioned that nicely pray so that we can defeat any materialistic person, right? You mentioned. So as a devotee, what kind of prayer we can ask? We can ask there. So please give me strength so that I can cultivate more and more devotees in the line of Chaitanya Mahaprabhu's mission. You can pray like that. So Okay. everybody has to pray that as per their desires, their own words, you know. Okay. Yeah, thank you, Prabhu. And even this Godrumadeep, actually, Prabhu, you mentioned Mother Surabhi helps for all. I mean, if at all we do any, of course, as a fallen soul, we do a number of apradas actually. And Mother Surabhi will help us in requesting Krishna to forgive the soul actually. So that's very simple, right, Prabhu? When by listening, very simple. So we on it every day we do a number of mistakes by offending a Vaishnava Apradhas. So simply by putting a request to Mother Surabhi, will it all nullify? That's a question. Yes. Krishna likes the cows. What is that? Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Hitaya Cha Jagadityaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. So he loves cows very much, and if you bring the cow in front, Krishna's heart will melt. Whether whatever anger he must be having, but his heart melts there when he sees cows. So Godrumadhip is very merciful. Hence it is said it is Nandagram. You are muted. Sorry, Prabhu, one more place, very important place you mentioned, Narsingapalli. But generally the Palli comes in the South India generally. So since Lord Nrsimhadev manifested in Andhra Pradesh, the Palli has come there. They boiled down there. Just a very, very big question. I don't know that. How Palli, because of course Palli means here in Maharashtra they say Pur, Sholapur, Kolhapur. Pur means a place, so Palli means also is a place. Yeah. You're right, Prabhu. You're right. Maybe at that time, actually, what happened is, like, I forgot to tell you that when Narsimha went and washed his hands there in the Kund, so Brahmadev and many other demigods, they stayed there and cultivated a small village there. Brahmadev, Indra, and many other demigods, they came there. They took the darshan and they resided there for a long time. For a long time they resided, and they cultivated a village, a small village called Palli. Maybe because Lord Narasimha came from South India, and here I just assume, it's not correct, but I think so. Because of that, it was Palli. So Sorry, it may not be correct or wrong, I don't know, but I think because Narasimha came from South India, from Andhra, and he washed his hands there. And when all the demigods, they saw that, because after killing Hiranyakashipu, many demigods and Lakshmi Devi are also present there with Prahlad Maharaj. We have read in Bhagavatam. So they were not able to pray at that time because they were frightened. If we go in front of, he is still in anger mood. So they put forward Prahlad Maharaj. You should go, and because of you, he came here, and he will be pacified by your prayers only. And all of them were not able to meet at that time to Narasimha Bhagavan. So when Narasimha Bhagavan took one step and he came here in Narasimhapalli, all the demigods also who were present there in front of the Lord, they also came here, and they stayed for a long time here, taking bath in that kund, and they cultivated a small village called Palli.
Thanks a lot, Prabhu. Simple question. You've given a big explanation. I think I'll take an opportunity. One more question, actually. I don't know why many questions are coming mind, so kindly forgive me on this. Prabhu, when this happened in the Satyuga, but we are in a Kali Yuga. This Avatara has come in the Kali Yuga. There also, after killing Hiranyakasipu, he came down. There was a nadi, like a river, Bhavanasini river. There actually he was washed his hands, and even when we go to Ahobilam, there if we take sprinkle that water on the head, that will help actually. The same river, the same river boiled down to the Singapali in Mayapur. You mentioned there if we wash the hands, is that the same Bhavanashini river, Prabhu? See, it is like that. In Navadvip, not only Vrindavan, there are many dhams there in Navadvip. All the tirthas, wherever in the part of world, whatever the tirthas, maybe South India, North India, but all the tirthas and dhams, they are in Navadvip. Let me tell you one thing, like in Navadvip, they are originally present there. And whenever Krishna performs some leelas in some incarnation, and that dham goes there, just like from original Golok Vaikunta, this is Prakash Dham here, Prakata Prakash, Aprakata Prakash. In the same way, the original are in Navadvip, and from Navadvip they go to different places, and there the Dham has been created. Hope you understood now. Yes, Prabhu. Very, very clear, Prabhu. Thanks a lot. I'm handing over to Rashesh, Prabhu. Sorry, forgive me, Prabhu. I think really sorry. Okay. Any other question? Anybody have? So should we stop here? Yeah, yes, bro. If anybody is having questions, we can take one or two, or we will start. Yeah. Till now, even devotees, I am not able to take their darshan. They are still in. Okay. Anyhow, thank you very much. Prabhu, All before glories to all the devotees. before you go for prayers, one request from Kerpur Miskan. This evening we are going to celebrate Rasa Puja of His Holiness Japada Swami Maharaj. So kindly pray for us so that we nicely meditate and glorify Maharaj in whatever way we wish we can, so that the event should go well. So after initiation taken, this was the event happening with many devotees actually. So kindly pray for me. Where you are celebrating this event? ISKCON In the temple? Kerala. You already visited the place. In the temple? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Very nice. You should invite as much as all the devotees, and they should serve, take part, not just come to take prasad, take part in services. Okay. Hare Krishna. Thank you so much. Thank you very much for your time. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. All Jai, glories to jai. His Holiness Jai Pataka Maharaj ki jai. Go. Jai, jai, jai. Thank you. There you go.